اليوم معي المافيك اير. هون مفروض يكون عنا الاكسسوارز، الاشياء اللي بتجي معها البندل يعني. مرحبا، يعطيكم الف عافية. انا رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم عنا انبوكسينج للشركة الصينية العملاقة الدي جي اي. وصلني هالباكج تقريبا من يومين وماني حابب انطر اكتر، فاليوم رح يكون بس انبوكسينج لهيدي العلبة. دي جي اي هي معروفة اكتر بالدرونز او الطيارات اللي بتحمل كاميرايات صغيرة وبتصور. اليوم معي المافيك اير واخد الباكج تبع الفلاي كومبو. رح نشوفها سوا شو بيجي بقلبها. ليه اخترت المافيك اير؟ لانه بكل بساطة شفت على الانترنت افضل ريت بالاوفرول، وشفت انه المافيك اير اخذة العلامات الاعلى بشكل عام. فخليني انا وياكم اليوم نشوف شو في بقلب هيدي العلبة، والريفيو رح يكون بفيديو تاني. فأول علبة ما فيها شي. حسب ما مبين هول بيحمل شفرات المراوح، فخلينا نتركهم على جنب. هون مفروض يكون عنا الاكسسوارز، الاشياء اللي بتجي معها البندل يعني. حاتركها على جنب، نرجع لها. فإذا أنا توقعت أنه الأكسسوارز يكونوا بهديك الشنطة والطيارة تكون بهالشنطة، فانقلبت الآية. هون ريموت كنترول، هاي الريموت، صراحة بعد ما بعرف شغلها، رح نتركها للآخر. اوكي، هيدا باور بانك للباتريز، للبطاريات. باور بانك بتشارجوها وبتاخدوها معكم، اذا فضيت البطارية بتشكوها بتشارج. نبقى بنعمل عنها ريفيو. هون وصلات كيبلز
شفرات اذا انكسروا معكم. cables anyway. هون بتشارجوا البطاريات. هون الباتري الاكسترا. طيب هلا مكتوب على العلبة انه جاي مع 3 بطاريات، بس هي جاي مع بطاريتين. حاسبين البطارية اللي بتجي بقلب الدرون انها وحدة ثالثة. اوكي، يعني بيجي معها 2 اكسترا والبطارية اللي بقلبها مكتوب عليها، لان بيجي معها 3 بطاريات فكرت اكسترا 3 بطاريات. طيب هيدي هي الدرون. مثل ما قلت لكم اليوم بس انبوكسينج، ما رح طول عليكم بالفيديو. رح كون بهاليومين عم بعمل لها تيستينج، وبشوفكم بفيديو جديد بريفيو جديد عنها. وبدي اقول بالاخر سوري لانه تاخرت عليكم بفيديو طلبتوه مني اللي هو النوت 9 versus النوت 10. بس لانه انا شغال على هيدي الريفيو، وان شاء الله باخر هيدي الجمعه او الجمعه الجايه بيكون الفيديو طالع. فاذا حبيتوا الفيديو او حابين تدعموني ما تنسوا السبسكرايب. نشوفكم فيديو جديد. باي. with